Okay. I guess uh, in last class we have studied about the electrostatic forces, and based on that electrostatic forces we have solved the so many problems. Okay, today we will study about the same. We will continue that problems. Okay, in terms of that is an SHM, that is simple harmonic motion. If the two charges are kept in a certain distances, and it will get oscillates. So ಅವಾಗ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಂ ಆದವಾಗ what will be the time period ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Okay, so let us assume here this is a q charge. Okay, this is a q charge, this is plus charge, and this is also plus q charge, and I will place the charge at the point q. Okay, this is a negative charge na illittidೀವಿ, and the distance between these two charges is 2a. And if I just displace this object, this is a negative charge. ಈ negative charge ಅನ್ನ just displace ಮಾಡಿದೀನಿ, that is an x, where x is much more less than a. So it's a this q charge is kept at a midpoint, exactly midpoint ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. This is a and this is also a. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ now we have to find out the time period. So time period find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ first we have to know the that is an f is equals to k into x minus kx ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, that is f which is equals to minus kx, and for a time period we will have a formula that is 2 pi into square root of m divided by k. So this is f is equals to minus kx, t is equals to 2 pi into square root of m divided by k. Okay, here ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, so this it will goes here, this is minus q charge. Okay, this is minus q charge ಅಲ್ವಾ, minus q charge ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so there will be the force of attraction. This is plus q, ಇಲ್ಲಿ minus q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be the force of attraction like this. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ಕಡೆನೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ. ಇದು ಸಹ ಎ ಇದೆ, ಇದು ಸಹ ಎ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ನ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಹ ಏನು, ಟೀಟಾ. ಓಕೆ, ನಾವು the resultant force, f force ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಸಹ f force ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. resultant force ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಸೊ f which is equals to 2f cos theta. I have taken here the component, ಇದನ್ನ ಟೀಟಾಗೆ, ಟೀಟಾ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದರ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2f cos theta. So this is we can write as 2f cos theta. Okay, so ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, f which is equals to 2f cos theta. Okay, so 2 into f value ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, so what will be the force of attraction between the plus q and minus q. So f we can write it as k into q into q divided by ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ this is square root of x square plus a square, ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it will becomes we can write as an x square plus a square into cos theta ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos theta which is equals to adjacent divided by hypotenuse, that is x divided by hypotenuse values, that is x square plus a square. Okay, that is square root of x square plus a square, that is adjacent divided by hypotenuse. Now you can simplify it. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f is equals to 2k q into x divided by
that is x square plus a square whole to the power 3 by 2. 3 by 2 ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? So see here, this is into x, this is into x. Okay. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 10 ಪೈಸೆ ಅಥವಾ 20 ಪೈಸೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, 2kq ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ, a ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ f is equals to 2k. k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ which is equals to 2 1 upon 4 pi epsilon naught q into q divided by a cube into x. So this is the value of k. ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, ಸೊ t is equals to 2 pi into square root of m ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ m divided by k value ಏನಿದೆ, k value we can write as ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 divided by 2 we can write as 2. Okay, so this is k value ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, k value we can write as q into q, okay, divided by, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 pi epsilon naught into a cube into x. So this is the time period a cube. Okay, this is q into q, that is 2 pi epsilon naught into a cube. So this is the time period for the if the two charges are kept at a certain distances and the minus q charge is placed at midpoint, and when we do a small displacement, that is x is much more less than a. Okay, ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ತರನೇ ಏನೋ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಏನೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, I will cancel this. ಹೀಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದೇ ತರನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಈಗೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ y axis ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಇಸ್ y is much more less than a. So what will be the net force on charge q? So question ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so what will be the net force? Okay, so net force on charge q, net force on charge q is proportional to ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ y, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ y 1 by y ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ y ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ 1 by y. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ is the direction ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಡೋ ಬದಲು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು,
ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a and this is also a. ಸ್ವಲ್ಪ y ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ displaced along the, in which direction, in this direction. In previous case ಅಲ್ಲಿ f force ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು, force which is equals to ಏನಾಗಿತ್ತು, 2k q divided by a ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು, ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ, ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ವೈ, ವೈಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆದವಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೈ. ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ವೈ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, so next was now I will consider here let us assume ಇನ್ನೊಂದು forces ಬಗ್ಗೆನೆ. Okay, let us assume this is a body A, this is a body A, and this is also body B. These are the two metallic bodies and separated by certain distances. Okay, and these are the charged body, and that is q charge. ಇದು ಸಹ ಏನಿದೆ, q charge ಇದೆ. Now ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, now I will bring the one more charge, uncharged body. Okay, I will bring an uncharged body, uncharged body. First is contact with, first ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, first is contact with, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ, A ಜೊತೆ, then contact with B, then contact with B, then contact with B. ಅವಾಗ then contact with B. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, then what will be the net force on C. Now ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, net then contact with B and kept at midpoint, kept at midpoint. So what will be the net force on C? Okay, ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, net force on charge C, net force on charge C. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎರಡನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದರ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ this is when we contact with an A and C. So first ಏನಿತ್ತು, A charge, Q charge ಇತ್ತು. So what will be the charge on C? Charge on C is 0. So after in contact ಮಾಡಿದವಾಗ, so these are the metallic bodies and identical bodies. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q/2. This is also Q/2, Q/2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ C ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, C ಇದೆ, B ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, Q ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, Q/2 ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿ ಚಾರ್ಜ್, ಬಿ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, Q+0 ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, Q/2 ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ Q/2 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, Q ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3/2 ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3/2 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 3Q/4 ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3Q/4. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸಿ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ 3Q/4. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 3Q/4. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, Q/2 ಆಯ್ತು.
ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, this is point A, this object A, this is object B, and this is object C. So ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿ, ಸಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋರ್ಸ್, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆ ಇಂಟು, ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟು ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿ ಚಾರ್ಜಸ್ 3Q/2, and ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು D/2. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ D/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಇಂಟು 3Q² divided by 4, and this is D² divided by 4. So 4 get cancels. 4 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So this is, we can write it as okay, this is 3Q divided by 4, and this is 3Q divided by 4. ಏನಾಯ್ತು, this is okay, Q into Q, and this is Q/2 divided by 4, and ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ Q ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, this is Q ಚಾರ್ಜ್ which is equals to, Q ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ Q ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ, ಸಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 4 8, ದಿಸ್ ಇಸ್ 8, and ದಿಸ್ ಇಸ್ 4. ಈ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 3/8 ಇಂಟು Q² divided by D² into 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 4 1s 4 2s. So this is, we can but write it as 3/2 into Q² KQ² ಅಲ್ವಾ, KQ² divided by D², KQ² divided by D². So this is KQ² divided by D², we can write as an F. So this is, we can write as 3/2 F. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಷ್ಟು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಾಡಿ ಎ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3/2 ಎಫ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಬಾಡಿ ಬಿ. ಬಾಡಿ ಬಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು, ಸಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, FCA which is equals to FCA which is equals to K into Q divided by 2. Sorry, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 3Q divided by 4, 3Q divided by 4, and next B charge ಎಷ್ಟಿದೆ, B charge ಎಷ್ಟಿದೆ, 3Q divided by 4 whole divided by distance square ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, that is D divided by 2 whole square. So you can, now we can simplify, that is K into 9 divided by 16 into Q², this is 9, okay, and this is Q² divided by ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, D² divided by 4. ಈ 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, so it will goes to the numerator. So this is, we can write as K into 9 divided by 16 Q² divided by D² into 4. So 4 1s are 4 4s are. So this is, we can write as 9 divided by 4 KQ² divided by D². So KQ² divided by D², we can write as 9 divided by 4 into F. Okay, so ಯಾವ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, this is the force due to the F, force on C due to the body B.
ಓಕೆ, ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್? Net force on C, which is equals to what? Net force on C, which is equals to, this is we can write as a net force. This we will write as a net force F, which is equals to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, that is 9 divided by 4. Okay, so this is 9 divided by 4 F minus 3 divided by 2 F. So F is constant. So F ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ. So ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ 9 divided by 4 minus 3 divided by 2. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ F ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂತಾನೆ 3 divided by 4F. So this is the answer. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಬರುತ್ತೆ 3 divided by 4. Okay, now we will see the some questions. ಈ ತರ questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, exam ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬಾಡಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಓಕೆ, now we will go for the some questions. Okay. So first thing, which one of the figure is correctly shows the top view of the sketch of the electric field lines for a uniform charged hollow cylinder as shown in the figure? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೇನಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಒನ್? So this is the right one. Okay, this is a simple question. The figure shows the electric field lines around the 3-point charges A, B, C. Which one of the following charge is positive charges? Positive charge ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, we will study about an electric field lines. ಇಲ್ಲಿ electric field lines ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, it will goes out from the ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ, ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ the SI unit of an electric flux. Okay, electric flux. Okay, what's been by electric flux? So electric flux E is equals to E into S or E into A, area. Okay, phi is equals to E into area cos theta. If the cos 0, the angle ಏನಾಗಿದೆ 0 ಇದ್ರೆ, this is an electric flux. ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ the number of field lines which is passes through the this area, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇ. ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಇ ಇಂಟು ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇ ಇಂಟು ಇ ಡಾಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇ ಏನಾಗಿದೆ, ಇ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಏರಿಯಾದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So what's a SI unit? So SI unit is Newton per coulomb into meter square. So this is the SI unit of an electric flux. Okay. So what's the dimension of the electric flux? CET questions ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಇ ಇಂಟು ಎ ಅಲ್ವಾ.
T into A. Electric field formula ಏನು? Electric field which is equals to formula ಏನು? E is equals to F divided by Q. So what's the dimension formula of electric field? Dimension formula of an electric field find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಟಿ. ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಇಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟು ಟಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅನ್ dimension formula of this electric flux which is equals to m into L into A into T to the power minus 3. So this is the dimension formula of the electric flux. Okay, electric flux ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು ಈಗ? ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಎಂ ಟು ದ ಪವರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಟು ದ ಪವರ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ಟು ದ ಪವರ್ 1, ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ 3, ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1, ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಇದು ಏನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಾಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಸಿ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2 and meter square that is L square divided by C square. ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು that is ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? that is A into T to whole square. So you can simplify it. That is an ml square. Okay, ml square T to the power minus 2 divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ? A square that is T square. ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ permittivity of the free space. Now what's the dimension formula of the torque? ಏನಾಗಿದೆ? torque which is equals to Newton into ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಂ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ minus 2. So this is the dimension formula of the torque. So that may be a different dimension formula ಕೇಳಬಹುದು. Okay, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, so now we will go for the next one. Okay, a circular plane sheet of radius. Okay, of radius is 10 centimeter. Radius is still ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10 centimeter. Is placed in a uniform electric field. Is placed in a uniform electric field of 5 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power 5. This is an electric field and making an angle 60 degree with the field. 60 degree with the field ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಟ್ ಇದೆ. The electric flux
ಥ್ರೂ ದಿ ಶೀಟ್ electric flux ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೀಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು? ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? phi which is equals to E into A cos theta, and theta is the angle between the E and A. So here we have to consider the maximum maximum electric field which is passes through that area ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏರಿಯಾದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇದು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಹೀಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನು? ಆಂಗಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ this is an electric field. Electric field ಹೀಗಿದೆ. So this is an area. ಏರಿಯಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ದಿ ಶೀಟ್. ಈ ಶೀಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇ ಅಂಡ್ ಎ. ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 into 10 to the power 5 into a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ 3.142 ಅಲ್ವಾ? ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?